Welcome to another episode of Drama to Mebdo. We thank you so much for joining us today, and we hope that you had an amazing year 2021. For some of us, it has been tough to actually go through the year of 2021, but we hope that you are starting this year fresh, as we are also starting this year fresh, and we new episode for you, with new companies that can come and join our show and also show to you what they have, the product that they are going to present. Again, it's such a pleasure to be back with every one of you in this new year of 2022.
And we hope that this year will be fruitful for all of us, and mostly everybody will be healthy. So we enjoy this beautiful song that is from Ethiopia, and we've seen the beauty of the culture. And you can already tell that our guest for today is from Ethiopia, and you will know more about him in a few minutes. Donc encore, bienvenue à tout le monde. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre premier épisode de l'année, on va dire, de l'année 2022. Et nous espérons que vous avez bien passé votre année 2021, même si pour la plupart, ça a été une année assez compliquée. Mais au moins, nous sommes ravis, nous remercions le ciel que nous puissions vous retrouver dans cette nouvelle année 2022 et nous espérons que ce sera une année fructueuse pour tout le monde et surtout pour que chacun de nous reste en santé. Et nous avons apprécié cette belle Janela, mélodie. can I adjust the audio? La mélodie aussi. Et nous voulons aussi vous remercier de continuer à aimer nos épisodes. Donc, n'hésitez pas à nous joindre ou à nous supporter pour cette nouvelle année 2022. Donc, sans plus tarder, on va aller dans notre programme. So we are going to start, but before that, I would like to present our guest for today, who is Mr. Mihreteab, but I will try my best to pronounce your name right, but after you probably correct me whenever you'll be able to present for today. So as I was saying, we have from Ethiopia today is Mr. Mihreteab GEBRETENSAE, and he's from Ethiopia. He's the general manager of Nile Import and Export that we are going to talk about. And he's also the Nile event organizer that we also going to learn more. So Nile was established since 2018. They also have a sister company, Simba Engineering, and also a general trading place as well since 2014. And also one in the United Arab Emirates as well since 2019. Donc, notre invité de ce jour est Monsieur Mihreteab GEBRETENSAE, c'est le directeur général de Nile Import and Export, qui a été établi depuis 2018. Et ils ont aussi une compagnie sœur à Simba Engineering et aussi General Trading Place depuis 2014. Et ils en ont aussi dans les Émirats des Arabes Unis depuis 2019. Donc aujourd'hui, on va connaître un peu plus sur Nile Import and Export. So today we'll learn more about Nile Import and Export. And so I will not say more, but thank you again. And we also thanks the presence of the CEO and founder of Drama Consulting, Mr. Ondo, that will probably share some word at the end. So hello, Mr. Mihreteab. I hope you can hear me pretty well. Yeah. Yes, okay. I can. All right. Okay, sounds good. Now I can hear you. Okay, so I guess we're going to start right away. So give me a moment so that I can share the screen so that everybody can follow with you. Okay. Let me know if you can see my screen. Can everybody see can you see my screen? Yes. All right. Yeah. So you are free to start whenever, Mr. Mihreteab. Thank you for giving me the chance, Mr. Janela and the founder, Mr. Justin Ondo. I am from Ethiopia. As you know, Ethiopia is the historical country in the Horn of East Africa with more than 3,000 years. So with so many historical places and non-colonized country, is very attractive place with tourists and trading, manufacturing, and mining. So today I will explain about
my company and general trading and mining all over what we have been discussed last time. So Ethiopia has a large domestic market of over 110 million people making in the sector of trading. So next to Nigeria, Ethiopia is the second from Africa, the population. So by itself, the population is a market. So this, how can we organize it to work with the Canadian companies? Today I'm presenting about this one. So Ethiopia has growing economy in the world with the average annual growth rate 9.4%. The business opportunity is going sufficient changes with board policy, government plans, prioritize, leading state. Leading state-owned entrepreneur signal significant and market-based reform and a new flexibility with respect of economy policy making. Agriculture sector has historically been engaged in Ethiopia economy, but initially given way to the expansion of service sectors. There are so many things in Ethiopia. There are FDI. FDI means foreign direct investment. Is very encouraged. So market opportunity policy reforms in Ethiopia over the past decades have placed a major emphasis on attracting foreign direct investment, FDI, as means of achieving economic growth. Ethiopia's resources, we have natural resources, capital resources, human resources. What we are saying FDI, that means capital resource, FDI. We have, in this point, we have natural resource, and at the same time, we have human resource. As you have said, we have more than 110 million population in Ethiopia. So there are sufficient human resources. So productive element society we have. In this place, agro industries, small scale industries. So market oriented economy, the government, free market economy on process. Free market economies on process had been introduced to balance the economic development as it's known the Ethiopian economy role played trade balance. Major good exports included coffee, flowers, oilseeds, gold, leather, and leather products. Ethiopia total export by value increased by 12% from the previous year. The increased export training happened for the first time in the 5 years. This data will be taken from, it is said by Trade Minister of Ethiopia. I didn't take or I didn't make any analysis on this. The data is collected directly from the Trade Minister of Ethiopia. So, Nile wants mission of the Nile. Mission of Nile import, export, and trade. It provides competitive, high, productive, and service for the customers using highly skilled professional and employing information technologies, ICT. IT. Nile is established to encourage value-added agricultural communities and minerals, precious and semi-precious materials.
product etc. to international market using precious and semi-precious materials, laser and laser products, etc. The international market using high-tech and industries and transfer technology, maximizing product to meet the need of international market. Produce coffee, oil seeds, different types of spicy like organic turmeric. Organizing events to enlighten. By organizing events to enlighten all stakeholders of import, export, mining, and etc. Works. Nile Import-Export is private organization company working in the field of import-export event organizer to build up strong business relationship between Canada and business and Ethiopian business companies. Organizing trade exhibition in Canada and Ethiopia to exchange experience, collaboration with Jomo Consult to lead entrepreneurs to acquire technological transfer from well-successful Canadian companies. So this is the presentation or the PowerPoint sliding point. So when it comes to the detail, we have organic coffee, Arabica coffee. Arabica coffee is the organic coffee which exports to different countries right now. So if we work with the Canadian companies, we have a good quality of coffee. From here, we can send roasted coffee or raw coffee, then we can make it possible trade agreements with Canadian companies. We have a lot of, as we have been discussed last time with the Foreign Minister of Ethiopia, they are very interested about the business started with Canadian companies. So if another else, oil seeds, one of oil seeds are sesame. Sesame is the backbone of the economy of Ethiopia. So if we work sesame, we can use it for oil and for food and for medicine purpose. So generally, in this point, we can work. Also, turmeric spices. There are different types of spices, but from one of spices, turmeric, organic turmeric, which uses for medicine purpose. This is it needs detailed explanation. There are companies which produce organic turmeric or slicing the turmeric, preparing. They are importing from different countries from Africa and Asia, but we have organic turmeric that uses for medicine. So if we meet the market of the organic turmeric with Canada, we can do a lot of things. We prepare as what they need, the turmeric. So these are the sum. Also flour. Flour is the exported to Canada through different mechanisms. So we have a lot of points here. We export the Canadian, also laser and laser products.
So in this case, we can work with Canadian companies in trading. Also, most of Canadian companies are working in mining, especially gold, silver, and tantalum, potash we have in Ethiopia. So some companies are working in Ethiopia, but we need to work more than that. We don't want to limit it because we need to transfer technologies from Canadian companies. And we need to make foreign direct investment. In general, the mining part, also in manufacturing. In manufacturing, we are starting. So we need to support of experts from Canada, as well as in agriculture. In agriculture, Canada is very, very sophisticated country in agriculture. So we need to transform that technology to Ethiopia, to import that technology with the Canadian companies that comes to work in Ethiopia. So this one, how we can work, and we want to discuss in virtual Zoom meeting and in person with the Canadian companies. The Ethiopian companies will support by the government of Ethiopia, and the Canadian companies will support by the Canadian government. So how can we work together to meet the support of two countries? In this case, we have good relationship with our prime ministers, Prime Minister of Canada and Prime Minister of Ethiopia, Dr. Abiy Ahmed, and the Trade Minister of Global Canada Affairs. So how we can work together? I hope today is starting the business establishment of between two countries. I hope Jomo Consult and the Nile event organizer will make the things will be happen soon, and they will prepare these things soon because we don't have time to work. So I need to work with Canadian companies, especially as mentioned before, in trade, in manufacturing, mining, construction work, and agriculture. We need to transfer the technology from Canada to Ethiopia, Africa. As you know, Ethiopia is the capital city of Africa. So we need to transfer the technologies. So how can we transform the technology? We have to meet the Canadian companies. We have to discuss. We have to discuss about everything. So in any case, we need your advice of Jomo Consult, how to produce and how to make. This is the beginning.
and how to open the door. How can we work together? And we need your advice. We need your advice. How can we work together with the Canadian companies, with the cooperation of JOMO Consult? JOMO Consult is working for African companies, for African countries with Canada. So this is the beginning. So let's discuss and let's open the door. Last time you give us the chance that we didn't use about the street light. I know the street lights, but it's very interesting and modern. I very appreciate for the creativity. So we need to transform the technology from Canada to Africa, Ethiopia. So please, I give you an assignment to work together to do the best relationship, business relationship with Canadian and African companies, Ethiopian companies. So I will finish with this. Thank you for giving this chance for me. And I thank you in the name of Ethiopia. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Mihreteab. Thank you for taking the time to explain about Nile, export, what you do, and also what you're looking in the next year or the future to how to show Ethiopia to the world. And I'll do like a little brief in French so that also those that speak French can know in general what it is before Mr. Ando can also probably share a comment. Donc aujourd'hui, nous apprenons un peu sur Nile Import and Export, comme qu'il a été donné avec Monsieur Mihreteab. Donc déjà, comme on a dit, c'est une compagnie qui vient de l'Éthiopie. Et on reconnaît que l'Éthiopie est parmi les pays avec une très grande population. Donc, ils viennent après le Nigeria. Et aussi, l'Éthiopie est l'un des pays avec une économie assez rapide, une économie assez croissante dans le monde, avec un taux annuel de croissance de 9,4%. Et aussi, il y a beaucoup d'opportunités d'affaires qui se trouvent en Éthiopie. Donc, c'est aussi un marché qui est vraiment ouvert, qui est prêt à accueillir de nouvelles technologies, de nouveaux entrepreneurs en Éthiopie. Aussi, le secteur agriculteur, c'est comme on va dire, c'est le secteur mère même de l'économie éthiopienne. Donc, depuis le temps de l'histoire, l'agriculture a toujours été l'un des secteurs les plus, le principal secteur même de l'économie en Éthiopie et continue de s'agrandir dans les futures années. Donc, il y a plusieurs ressources en Éthiopie. Donc, l'un d'eux, c'est les Foreign Direct Investment, donc je pense que c'est les IDE, donc les investissements directs étrangers qui participent aussi à l'économie éthiopienne. Ils ont aussi les ressources naturelles, les ressources humaines, des industries agroalimentaires. Et l'un des produits qu'ils exportent, donc ils ont le café, ils ont des graines oléagineuses, donc par exemple comme le sésame, l'or, le cuir, les produits en cuir. Donc, et puis l'exportation éthiopienne totale a augmenté sa valeur de 12%, en considérant de 12% par rapport à l'année dernière, ce qui est vraiment un chiffre important.
Donc, et ça, ce sont des chiffres qui ne sont pas juste à la tête levée, ce sont des chiffres qui ont aussi été présentés par le ministre de Commerce. Donc, voici les différents produits qu'ils exportent. Donc, nous avons le produit, le café, qui est un café arabe, donc un café assez bon. Il y a aussi, on voit aussi ici les graines ici, on voit aussi le curcuma, turmeric en anglais. Et c'est surtout du curcuma biologique. Donc, il y a des pays qui ont du curcuma, mais en Éthiopie, vous avez la chance d'avoir du curcuma biologique qui est non seulement que vous pouvez utiliser en cuisine, mais aussi bon en médecine. Donc, ça, c'est l'un des produits qu'ils ont. Donc, leur mission, en fait, c'est de pouvoir trouver des grandes compagnies assez compétitives qui ont de grandes technologies qui pourraient instaurer ou implanter en Éthiopie. Parce que comme il le disait, l'Éthiopie est à la recherche de nouvelles technologies et de la modernité. Il y a beaucoup d'opportunités que l'Éthiopie peut trouver avec des compagnies canadiennes. Donc, déjà, c'est d'encourager les produits agricoles et minéraux à valeur ajoutée, aussi trouver des partenariats pour des matériaux précieux ou semi-précieux, par exemple pour les produits en cuir sur le marché international en utilisant des industries de haute technologie et en transférant aussi des produits maximisant la technologie pour répondre aux besoins de... Donc, voilà en quelque sorte comment ça pourrait être intéressant d'avoir des compagnies qui pourraient aider et booster en fait l'Éthiopie dans son économie avec des nouvelles technologies. Aussi, on a vu le Nile Event Organizer, donc ils organisent aussi des événements pour éclairer un peu toutes les parties prenantes de l'importation, de l'exploitation minière, etc. Donc, ils sont vraiment à la recherche d'une relation d'affaires entre le Canada et l'Éthiopie. Et c'est aussi de là que nous, Joama Consult, nous jouons notre rôle, c'est-à-dire nous essayons d'être le pont entre cette compagnie-là et les accompagner dans leur succès. Donc, s'il y aurait des compagnies qui voudraient se lancer dans cette économie croissante, donc l'Éthiopie, c'est vraiment l'une des économies croissantes en Afrique. Donc, c'est vraiment une opportunité pour n'importe quelle compagnie de pouvoir s'y lancer. Donc, que ce soit agriculture, que ce soit technologique, c'est-à-dire comme on avait fait avec e-tron Energy, donc n'importe quelle compagnie qui voudrait vraiment qui s'intéresse. Donc, n'hésitez pas. Donc, cette année encore, c'est une nouvelle année, une nouvelle opportunité. Donc, n'hésitez pas à contacter Nile Import and Export pour avoir plus de détails. Et aussi, avec Drama Consulting, nous allons définitivement organiser des événements ou commencer à préparer quelles sont les différentes stratégies que nous pouvons faire pour attirer des compagnies canadiennes en Éthiopie. Donc, ça, c'est un peu un bref de Nile Import and Export. Donc, je vais d'abord laisser un mot à M. Ondo. So, I will leave a word to Mr. Ondo before. Okay, thank you, Mihreteab. Thank you, Vice President of Drama Consulting. It's a privilege for me to be with you on that meeting. I'm going to speak in French so that the Vice President can translate, because she knows already what I'm going to say, because we are discussing for details. We decided to do this show, first of all, today, and we know that the people are watching internationally. We don't need a lot of people on the meeting, and the link of the Zoom will be shared after. So let me go to French, and Ginela will tell you a little bit of what I'm saying. Je remercie notre collaborateur Mihreteab, et vous avez entendu, il a cité les noms des gouvernements. Ça veut dire, il a cité le nom du Premier ministre de l'Éthiopie, il a cité, excusez-moi,
il a cité le Premier ministre du Canada, il a cité les ministres de l'Éthiopie, il a cité les ministres du Canada. Alors, quand vous entendez que les gens citent des hauts dignitaires de l'État, c'est que ce n'est pas une petite affaire que nous sommes en train de faire ici. Je vous fais une parenthèse. Je devais aller, et vous le savez, plusieurs personnes le savent, je devrais aller avec le Premier ministre du Canada lorsqu'ils ont fait la tournée en Éthiopie en 2020. C'était en février. La ministre du Commerce international, Marie NG, m'avait invité. Malheureusement, je n'étais pas allé, mais ils sont allés en février. Et puis, au niveau du Canada, leur stratégie, l'Afrique est grande, certes, mais le Premier ministre du Canada, avec son équipe, ont pensé que l'Éthiopie, le Kenya et le Sénégal pouvaient être lancés. Et depuis 2020, le monsieur que vous voyez en face de vous et nous, JOMA Consulting, nous avons continué à travailler malgré la COVID-19. Parce que nous savons que tôt ou tard, ce que le gouvernement du Canada a comme plan pour l'Éthiopie va se faire. JOMA Consulting n'est pas une ONG, c'est-à-dire nous n'avons pas de finances ou bien de gros sous. C'est la même chose que Nile Import-Export. Nile Import-Export est au niveau de l'Éthiopie pour appuyer et encourager son gouvernement à aller plus vite. Une compagnie privée va plus vite que des ONG. C'est la même chose de JOMA Consulting. Et je remercie parce que ils pensent que JOMA Consulting peut être utile dans ce que nous sommes en train de faire. Nous avons effectivement un plan. Nous en avons discuté. Et on ne voulait pas tout vous dire. Nous avons décidé de faire d'abord cette rencontre virtuelle publique, puisqu'après les gens pourront avoir le lien. Pour que vous ne soyez pas étonnés, je ne vais pas dire à qui nous allons envoyer l'information au niveau de Ottawa. Je ne vais pas citer des endroits. Je sais à qui je vais porter ce que nous sommes en train de mettre sur pied. Je vais le faire. Et certaines entités ont même déjà reçu les premières informations de ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes convaincus que l'Éthiopie, malgré, comme on dit, le pays en guerre, l'Éthiopie a des qualités et des opportunités incroyables. Donc, je voudrais rassurer mon collaborateur Mihreteab que JOMA Consulting va lancer cette information à un niveau fédéral, même auprès de vos administrateurs, pour que nous puissions voir ensemble comment appuyer. JOMA Consulting a la possibilité d'ouvrir des plateformes. Nous avons une relation, une réputation internationale, ce dont nous remercions et nous vous remercions d'avoir pensé que JOMA peut être utile dans ce que nous sommes en train de vouloir faire. Donc, merci pour être venu. Nous n'allons pas donner trop de détails. Vous savez que, excusez-moi, vous savez que lorsqu'on est en public, nous, au niveau de JOMA, nous savons ce qu'il faut dire en public et ce qu'il ne faut pas dire en public. Il y a certaines choses qu'on ne va pas dire ici, mais au moins, nous avions voulu que les gens soient informés que l'Éthiopie a besoin du Canada et le Canada a besoin de l'Éthiopie. Et JOMA Consulting va effectivement lancer cela et nous vous dirons ce que ça prendra. Comme vous le voyez, tout ce qui a été dit ici, c'est très énorme et JOMA Consulting ne peut pas faire ça seul. Si c'est une compagnie ou un produit, oui, mais il s'agit de quelque chose qui tient au gouvernement de l'Éthiopie. En tout cas, merci de cette confiance et nous voulons vous dire que nous voulons garder cette confiance et on vous reviendra très bientôt. Merci.
Thank you, Mr. Ondo. Thank you for the word of encouragement. And as he was mentioning too, Ethiopia was actually supposed to be one of the first country JOAMA were doing trade mission, but then the COVID-19 decided to shut us down. And yeah, despite that, we continue to work with Ethiopia through Mr. Mihreteab since 2020. And of course, 2021 too wasn't that bad, but we're still having faith and hope that things will get smoothly, especially this year. And when you see somebody that is mentioning authorities, that is because they are ready to receive you. So any Canadian company takes this opportunity with Ethiopia. Their arms are wide open, ready for you, like with the modern technology, and to really, we want to see the Ethiopia prospering, we want to see Africa prospering. So let's all take this opportunity. And as Drama Consulting, we want to thank you for trusting us, for trusting us to help you, guide you, to find you companies that are suitable and of high quality to Ethiopia as well. So we will definitely take that as our work, and we are going to send the information. There are already some information that we send to certain authorities, but we not give all the details in public. So but the details will be between us, but you definitely have our green light. Will be there to support you in the company. So we will be putting the work to, who knows, maybe the next Nile event will be here in Canada. Or we will do vice versa, Canada and Ethiopia. So we will definitely work on that. And that's the same thing we want to say for other companies. So as Ethiopia is doing the same, you should do the same too as well. So jump into the opportunities that are given to you, and presenting to your authorities, because once the authority too is involved, you know that it's not something that just is in the neighborhood, is something that is pretty huge and something long term. So we are definitely going to take that as our task at Drama Consulting and work with Ethiopia. And we definitely know the fruits that will come out of this partnership between Canada and Ethiopia. And for those that are following, you will see the great outcome that will come out of this partnership. So thank you again, Mr. Mihreteab, for taking the time to join us today and present this project. And we will continue to discuss privately or have our meetings there. But before we do close, I will ask maybe Mr. Ondo to say last word, and after Mr. Mihreteab can say something. So Mr. Ondo, then after Mr. Mihreteab. Thank you. My last word is just to... je vais faire parler en français parce que les francophones également me suivent. Je voulais juste dire qu'aujourd'hui, nous sommes la première semaine de janvier. L'idée de Mihreteab, de Nile, non Mihreteab, ne parle pas d'individu, c'est-à-dire l'idée de JOAMA Consulting et de Nile Import-Export, c'est de faire quelque chose d'ici le mois d'avril. Donc ça, nous pouvons déjà vous le dire. Nous vous dirons ce que ça donnera et nous allons publier sur nos réseaux par rapport à une possibilité. Est-ce que ce serait un symposium virtuel? C'est possible. Est-ce que ce serait un symposium physique à Addis-Abeba ou ici? Donc, ce seraient les trois choix. Mais laissez-nous le temps d'en échanger avec ceux que nous connaissons un peu plus haut. Et nous allons prendre leurs conseils. Et après, nous allons vous dire au moment venu publiquement, sans trop de détails. Merci. Thank you, Mr. Ondo. Also, for those that are probably wondering if we'll be having the symposium physically, virtually in Canada or in Ethiopia, Addis Ababa, don't worry, we will share the information with you after we all do have meetings about it. But stay tuned. Always check our information so that you can have this information in the future. But we know we'll be having
great program, great things coming up for you. And now I'll let Mr. Mihreteab to say the last word before we close. Thank you. This communication is starting point. So next time, as you said, General, we will have personal meeting or virtual meeting. How can we work? How can we produce? Or how can move on our work next time? So thank you so much for giving me this chance, not for me, for my country, Ethiopia. We are working as Nile and Jomo Consult. You are beside of Canada, and I'm representing Ethiopia. So thank you so much for giving me this chance, and let's hope COVID will be cured soon, and we will have so many events and other trading workers soon. We will start soon, hopefully. Thank you so much. Thank you so much. Merci encore à tous ceux qui nous ont suivis. Thanks to everybody that has been watching, and we hope that you continue to check our YouTube channel for other content. Thank you again for joining us, and we hope to see you next time. For those that were not able to join us live, we always want to remind you that we will definitely share the link right after. And to you as well, Mr. Mihreteab, we'll share you the link so that if you want to share as well with your members, feel free. Thank you once again, and we'll leave you with this beautiful song that we had from Ethiopia. Thank you, and have a nice day, nice evening, and we'll see you next time. Thank you. Thank you.
ሰንፌ ሳልስቅ ሳልጫወት እንዳልቀር ሰንፌ ሁሉም ይሄዳሉ እንዳመጣጣቸው ክፉ ንጉስ መጣ ደጉ ንጉስ መጣ ሁሉም ይሄዳሉ እንዳመጣጣቸው ሳቅና ለቅሶሽን አይገዙትምና እንዳመጣጣቸው ሳቅና ለቅሶሽን አይገዙትምና አትፍሪ እናት ዓለም ኑሪ